Tervetuloa tähän Veikkausliiga-ottelu Ilves SJK pressitilaisuuteen. Mun nimi on Pekko Piirto ja kysyn ensiksi molemmilta joukkoiden päävalmentajilta pari kysymystä ja sen jälkeen median edustajat saa halutessaan esittää kysymyksiä. I'm going to ask first couple questions from the away coach of SJK, Steve Grieve, in English. So 3-3 draw, quite eventful game. What are the feelings on your behalf? Obviously relieved in the end to be able to get a point. You know, it keeps us in the hunt to make sure we beat Nistan next week. But I think I've said to Jonas before, like, they're always difficult games tactically against Ilves. Obviously we've coached against each other for 3 years, and it's always a big problem. Different solutions, different movements, whether it's the wing back coming to 10 or one of the midfielders going into a free roll or the pocket players rotating. Tactically, always against Jonas is difficult. So always pleased just that in the end we fight, we work hard, and we try and put the ball in good positions to try and increase our chances of scoring. But these are always, I say it all the time, these are so difficult games. Whenever we play Ilves, we have to run and fight and work, and tactically they cause you so many problems. But we were solid, and obviously to go ahead was good, and then to get back to 2-1 was good, and then they put us under pressure and get to 3-2, and then after that it was, we've done this so many times, like scoring in the last minute this season. I've never seen a team that does it so often. So even at 3-2 down, it was get the ball forward, get a throw in, put it in the box, get a corner, put it in the box, bang it long, put it in the box and see what happens, and we managed to get the goal in the end. So relieved in the end to get to 3-3, but really pleased for the players and proud of their effort, and also the supporters, because it's like a 6 o'clock kick-off on a Monday. There's quite a lot of travel from Seinäjoki, so really pleased for the visiting fans that came to watch the game. SJK indeed took the control at the start and also took the lead. What was the plan and tactic at the start of the game to this game? Without going into too much detail, like, the Ilves are so good at moving the ball across the back three or back two, and then so good at like getting into the pockets and rotating from there and then circulating it. They're really difficult to stop, so you have to keep the game in front of you as much as you can. Obviously, you know, we try to put it in the box early. We try to make a more of a psychological start than a tactical one. So we got off to a good start in that way. Obviously, because we had 4 high to press, it gave us 4 high in transition. I think we wasted quite a lot of transitions, to be honest. I don't think our first or second pass out of transition were clean enough, or the body orientation was not always there, or the first touch was not always there, or even if it was, sometimes the running angle was wrong. So a little bit, you know, we would need to tidy that up again, the transition passes and transition runs. But yeah, it was more just we play, like people say, we play chaos ball, so we just try and get the ball forward and behind and attack. And I think Lowry scores a really good goal, and then got us off to a good start. And then finally, about the last third goal scored by Paananen, who has been incredible this season. Yeah. What was the emotion in the team and in the fans at that time? Relief, because we at 3-2 down, we're 3 points and maybe 10 goals behind Turku, and now we're 2 points behind Turku, and I fully expect Ilves to beat them next week. It's, you know, I said before, they're the hardest team to play against. They play some incredible football. They pin you in, they cause chaos in their box. They've got so many bodies forward. Tactically, they change 3 or 4 different ways. It's so hard to stop them. So it was relief, because it gives us a chance next week that if we beat Nistan, we feel like we can get into Europe, because we expect Ilves to beat Turku. So yeah, it was more relief than anything else. It's nothing to do with, you know, stopping our team winning the league. It's you need to look after yourself first, and that's what we try to do. Thank you, Mr. Steve Grieve. Kiitos. Sitten Ilveksen päävalmentaja Joonas Rantanen, eli peli on päättynyt 3-3. Mikä on tunnelma Ilves puolella? Pettynyt ja tyhjä totta kai, ja samalla tietysti onnitella KuPSia mestaruudesta. Se oli selvää, että tänään meille vaan voitto kelpasi, jotta pidetään se peli auki. Ei siihen pystytty. Vaikea lähteä ihan mitä isompaa analyysiä pelistä tekemään.
olo on se, että toi peli jollain tavalla kuvaa meidän kautta. Ja tarkoitan sitä, että parhaimmillaan me pelataan tosi hyvin, miten me liikutetaan palloa, miten me luodaan siitä maalintekopaikkoja, tai jos ei päästä luomaan maalintekopaikkaa, niin menetyksen jälkeen voitetaan pallo takaisin. Ja jos katsoo niin verrattuna viime kauteen, niin ollaan oltu nimenomaan musta parempia niissä hetkissä, kun me pallo menetetään ja annetaan niistä vähemmän transitioita. Mutta sitten toinen puoli on se, että heikoimmillaan niin me ollaan ehkä sitten niin vaan liian... Pelissä vastustaja saa niin liian helposti otteen ja sitten kun me menetetään se ote, niin se johtaa niin päästettyihin paikkoihin tai päästettyihin maaleihin, niin kuin tänäänkin kävi. Että alku oli meille vaikea ja sitten siinä oli tokalla jaksolla se heikko jakso. Molemmissa me päästettiin maali ja silloin me näkyy siinä, että me ei päästä puolustamaan antaa riittävästi painetta ja sitten toisaalta niin meidän pallon liikuttaminen ei ole riittävän hyvää. Ja se on totta kai niin semmoinen asia, mitä me kauden jälkeen pitää analysoida, että miten me noihin löydetään, pystytään niin vähentämään noita hetkiä, mutta se ei ole nyt tämän ajan kysymys, vaan tietysti se, että olo on pettynyt ja koko joukkue on pettynyt, se on ihan selvä juttu. Peli oli monivaiheinen, SJK meni johtoon, Ilves tuli tasoihin ja SJK meni johtoon taas, sitten Ilves tuli tasoihin ja meni ohi. Millaisia muutoksia, suunnitelman muutoksia, taktisia vaihdoksia Ilves teki pelin aikana? Tauolla ei oikeastaan mitään ihmeempää, koska se peli kulki ennen taukoa. Me päästiin niinku siitä vaikeasta alusta liikkeelle ja parannettiin ekan puolia aikana, joten ei tauolla ei sinänsä ollut mitään niinku isompaa oikeastaan. Asia, mitä jonkin verran korostettiin tänään, oli se, että meidän pitää pystyä ohittamaan sitä puolustuslinjaa ulkokautta, mistä nyt ehkä se meidän niin ensimmäinen maali on esimerkki, tai niin sieltä päästä sen laitapakin ympärille, tekee jonkinlainen ylivoima, päästä sieltä taakse ja keskittää. Se oli yksi asia, ja mun mielestä me tehtiin sitä ihan hyvin tänään, ja luotiin hyvä määrä maalintekopaikkoja. Vaihdoilla totta kai aina haetaan muutosta peliin, ja saatiin lisää energiaa niistä vaihdoista, ja siinä kohtaa lisää hyökkäyspelaamisen asioita ja sitten toisaalta niin johtoasemassa myös pelaajat tuli tekemään niitä asioita, mitä heiltä pyydettiin. Ilves on pelannut viihdyttävää jalkapalloa läpi kauden ja nyt on yksi ottelu jäljellä, vierasottelu Turussa Interia vastaan. Onko Ilveksen kaikki fokus nyt tässä tulevassa viimeisessä Veikkausliigaottelussa vai aletaanko vähän jo miettiä tulevaa kautta myös? Kyllä se kaikki fokus on varmasti nyt siinä, että tämä niin kuin pettymys käsitellään ja se ei tietysti tapahdu niin kuin yhdessä illassa. Ja sitten sen jälkeen loppuviikosta valmistaudutaan tuohon Interpeliin. Tosiaan selvä juttu, että halutaan päättää kausivoittoa. Ja sama hengenveto tietysti niin täytyy sanoa, että kotipelit on ollut hyviä tapahtumia. Kiitos yleisölle, joka on ollut paikalla kannustamassa meitä myöskin tänään. Kiitos Joonas Rantanen. Kiitos. Sitten jos media haluaa esittää kysymyksiä, täältä saa tulla ottaa mikrofonia ja kysyä. Ilari Leppäniemi, Aamulehti. Yksi kysymys Rantaselle. Viimeinen maali ei tullut varsinaisesti SJK:n painostuksen päätteeksi, vaan Ilveksellä oli ollut ihan hyvä jakso siinä. Kukkupallo omalta puoliskolta, Ilves voittaa ykköspallon ja siitä se maali syntyy. Niin mitä ajatuksia se herättää valmentajassa? Niin, se on ihan selvä tietysti, että me ollaan niin myöhässä siitä kakkospallosta, joka siihen putoo. En ole nähnyt tilannetta vielä uudestaan, mutta määrällisesti siinä on kuitenkin niin kuin ok tilanne. Kun se lisäaika meni sille, että se oli mun mielestä meille niin kuin hyvin kontrolli siinä lisäajalla, me pystyttiin viemään sitä painetta sinne vastakenttäpuoliskolle. Siinä ei suoranaisesti ollut niin kuin sellaista syytä siihen, että me olisi kannattanut vetäytyä niin kuin tosi alas ja antaa SJK heittää paljon keskityksiä ja toimittaa sitä palloa maalille. Mutta siinä tilanteessa se on, että meidän etäisyydet on pitkät ja me ei saada sitä painetta palloa, ettei me ei pystytä estämään sitä pitkää syöttöä, joka sinne tulee. Sitten me ollaan myöhässä kakkospallosta. Mä en niin kuin ehkä siitä yksittäisestä maalista, sitä voi niinku jossitella loputtomiin. Mä en ole siitä, niin vaan enemmän mä niinku mietin sitä, että
minkä tuossa jo sanoin, että meillä tulee heikkoja jaksoja peleissä, joissa usein meitä rangaistaan maaleilla, niin kuin kävi tänään, ja nyt mä puhun nimenomaan siitä ekasta ja tokasta maalista, niin ne on sitten kuitenkin se, joka isossa kuvassa jää vaivaan ehkä enemmän. Kiitos. Kiitos. Lari Silvenonen, Atleti for Grieve. For 3 games in a row, you had a great start to the game, but you maybe been struggling a bit to close out the games. Do you think it's more of a mentality issue or a physical issue? Close out which games? Well, I mean, you had like scoring a goal early on in the game, but then you had a period where you haven't been in so much of a control in the game and stuff like that. I mean, It's definitely not. I think the starts to your games have been the best parts. Yeah. 3 games now in a row. Yeah. Well, not the last game. We conceded a penalty after 20 seconds. Yeah. The last game was last game was the worst possible start we could have. Wasn't a penalty either, by the way. No, it was a bad start. We didn't Sam let it bounce. But if your question is like why do we get off to a good start and we fall away a little bit, the other teams are good. Okay. Yeah. What was the expectation for us at the start of the season? I got told the media day we'd be lucky to finish top 6. We'd be probably 7th or 8th. What my boys are doing on a weekly basis is incredible. They're all going to have good careers. If this team is still together next year, I'll be shocked. They've been amazing. Like Casper scoring in the last minute, that's mentality. When you go 3-2 down away to HJK with 5 minutes to go and you score 2 goals, that's mentality. There's nothing else to that. It's nothing to do with talent. It's nothing to do with tactics. It's do you have it in the mind to go and do that? And even today, like we were under pressure. The majority of the game, we probably had 35% of the ball max, because Ilves are really good as a team. You know, when it's time to deliver, normally they do. The reason why sometimes you get off to a good start is the game plan is good, and then the other team starts to feel out the game, and then they come into it because of their style. People will criticise our team for having not much control. Have you watched us for 2 years? I coached the academy team. We also didn't have control. We're not trying to have control. Our advantage is creating chaos and second balls and running forward and playing in a non-conventional way. That's our advantage. If we try to play like Ilves, we'll get beat. If we try to play like the other teams, we'll get beat. We play in our way, we have some success. So yeah, sometimes you're under a bit of pressure because we're not trying to have 30 passes before we build it into the final third. We try and do it in 3 or 4. I take criticism for it all the time, but that's okay. We've probably had the best point season we've ever had in the last 10 years, so yeah. We could probably go into a big tactical discussion about the benefits of playing different ways, but I'm just really pleased for the players that the season that they've put in, and we're still in it with 1 game to go. Yeah, thank you so much. Kiitos. Kiitos. Ja enempää kysymyksiä ei taida olla. I think there's no more questions, so thanks Steve Grieve. Kiitos Joonas. Kiitos. Kiitos. Amazing.